الدعاء. نحمد من علمنا ما لا نعلمه وهدانا نشكره ونصلي سلاما نبلانا قرآنا وعلى آله وصحابته كانوا من سلفينا اللهم انصر دينك دوما واهدينا هادينا رحمن 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 ارحم يا رحمن. Pledge. الهند وطني والهنود كلهم إخوتي وأخواتي. أنا أحب وطني وأعتز بتراثي المتنفر. سأبذل جهدي دائما أن أكون أهله ونحترم والدي وسيدتي ومن هو أكبر مني وهو عامل الجميل بيدب واكتسام وأرفق بالجميع الحيوانات وأقدم خدمتي للوطن وإلم وطني وإنما راحتي في الشهادة وفلاي استري. السلام عليكم. أنا أمنة في الصف الأول. أرحبكم لهذا الحفلة ذات الطابور وأدعو رضا إبراهيم. أنا رضا إبراهيم في الصف الأول. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. It means the best of you is one who studies Quran and one who teaches it. Shukran. Shukran Riza Ibrahim. وأدعو إلفا وأفشد. السلام عليكم. أنا إلفا في الصف الأول. كلمة جديدة اليوم. Habil it means rope, Jabil it means mountain. أنا أفشد. فل it means pepper. Fanas it means food. شكرا. شكرا أفشد. وأدعو أجشان ونهال وسامي. كتاب الله قرآن لدين الله قرآن وعند الناس فرقان لغير الناس بنيان. شكرا. شكرا أجشان ونهال وسامي. وأدعو شميرانيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أريد أن أقدم إليكم خطبة صغيرة عن حسن الخلق. حسن الخلق صفة من أعظم صفات المؤمنين. هو اللين في الكلام والطلاقة الوجه وقلة النفور وسلامة القلوب من الأذى والشرور. أختتم كلامي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شميلانيس. وأدعو سنجانا. Respected manager, my dear teachers and students, good morning to each one of you. See, I am standing here actually with little nervousness. Every one of you know a language which I do not know. So I am feeling a bit ashamed of myself. And not only that, the Arabic language, when you hear it, is so beautiful to the ears to listen to it. And I feel like that I need to learn this language. I have actually learned up to 7th standard Arabic, Alif, Batas and all I know. And some words also I knew before but I forgotten. But I think it is very easy to learn this language. And I think I will put in my effort at least to understand what you people are talking about. And today the teacher was talking it so beautifully well. And see, this is what I am telling. Arabic, you all know this language very well because at home also you are hearing, in the mosque you are hearing. So this is the fundamental thing about a language. If you hear it and if you get to know it, it will come automatically to you.
For English, any other language, it is the same way. You need to make opportunity to listen to it so that it will come to you. And the class also did the assembly perfectly good. And what was giving me pleasure today is that they are all ready to stand in front of you, and they're very happy to face you also. This is something that we wanted among you, that you will get ready and you will come in front of you, front of the others, and stand very happily and face you all. That is what we aim at due to these assemblies every day. Now we can distribute the certificates for the karate. I'll call the names of the students. Please come forward and receive the certificate. AISHAN. Mohammad Naji. Sinati. Sinati. Ahwas. Fatima Rama, Fatima Reen, Adia Reddy, Risha Reddy, Sumaya Rashid. Why you stop clapping? Suhaib. Shuhaib. Mahir. Farmisi. Nidati. Rana Sati. Ahla Muhammad Rasir. Muhammad Ali. Fatih NK. Jasi. Hadia Didi. Rishad PK. Mohammad Rishad PK.
Now we are giving that memento to our principal ma'am, Dr. Cynthia Isaac. She is receiving the memento from our most honorable manager, Mr. Yasir. Sir, please. انتبه للشيرة الوطني. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Assembly disperse.